rari come quelli del Canada o del Giappone. And I hope it's worth to listen to the seminar today. E spero che ne valga la pena di ascoltare il seminario di questa sera. Koshiki no kata is a very difficult topic. Il Koshiki no kata è un argomento molto ostico, difficile. But I hope and I'm confident that you will like my approach and my thoughts about. Spero e penso anche che sarà proprio così, che vi piacerà il mio approccio. Okay, so I want to share a little presentation. Quindi, come sempre, vorrei condividere una presentazione. Hope it works. And I hope you can see now. E quindi spero che possiate vedere lo schermo. What is on my iPad? Can you see? Should work. Yeah. So first thing is about the origins of Koshiki no kata. La cosa importante sono le origini del Koshiki no kata. So Koshiki no kata is derived from Kitoryu Yoroi Kumiuchi no kata. E prende spunto dal Kitoryu Yoroi Kumiuchi no kata. So Yoroi is the armor of the samurai. Lo Yoroi è l'armatura del samurai. Kumiuchi means grappling. Kumiuchi significa lottare. So Yoroi Kumiuchi means grappling in armor. E quindi lottare con l'armatura. So Kitoryu was founded about 1624 by Ibaraki Sensei. È stato Ibaraki Sensei a fondare il Kitoryu attorno al 1624. And there's the first point that is very interesting because in the early 17th century. Ed è il primo punto interessante perché all'inizio del XVII secolo. So already the Tokugawa period was started. Il periodo Tokugawa che aveva preso inizio. And this was a time of peace. E quindi era un tempo di pace. So really fighting in Yoroi in a battlefield was kind of outdated in the. E quindi combattere sul campo da battaglia con l'armatura era una cosa abbastanza fuori tempo. When Kitoryu was founded. Ed è stato fondato il Kitoryu. So we can question, and it's not quite sure, if people who study Kitoryu really were trained for fighting in Yoroi because heavy Yoroi were outdated. E appunto è un punto di domanda che ci si pone se quelli che venivano allenati a combattere con l'armatura lo facevano in quanto erano fuori tempo le armature pesanti. But we will see that the purpose of Kitoryu and Kitoryu kata was shifted to another sphere. Ma vedremo che lo scopo del Kitoryu è stato spostato su un'altra sfera. Okay. Ibaraki Sensei learned what is called Fudochi from Takuan Soho. Takuan, yeah. Allora, Ibaraki Sensei ha imparato il Fudochi dal Takuan Soho. Takuan Soho was a Zen priest. Takuan Soho was I didn't hear the word. Zen priest. Ah, ok, era un prete Zen. And he wrote some very important letters to Yagyu Munenori. Aveva scritto delle lettere molto importanti a Yagyu Munenori, who was the headmaster of a sword school. Era il preside di una scuola sportiva. So Kitoryu is sword school di spada. Yeah. So Kitoryu is influenced by Zen philosophy and also by Taoism. E lo Kitoryu è stato influenzato dalla filosofia Zen e dal Taoismo. So there is a lot mystic about Zen and Taoism and their influence on martial arts in Japan.
C'è molto misticismo per quanto riguarda l'influenza del taoismo nelle arti marziali in Giappone. Not everything is historically evident. E non è tutto chiaro da un punto di vista storico ed è evidente. But in case of Kitoryu, it's true. Ma nel caso di Kitoryu è vero, è fondato. So Kitoryu was not unique, but had several branches. Quindi il Kitoryu non era unilaterale, aveva vari rami. The most important are Noda-ha Kitoryu and Takenaka-ha Kitoryu. E i due rami più importanti erano il Noda-ha e il Takenaka-ha Kitoryu, yeah. Kitoryu. Noda and Takenaka were the family names, and Ha means branch or, yeah. Allora, i nomi Noda e Takenaka sono i nomi di famiglia e Ha significa ramo. Okay. Noda-ha Kitoryu was from Okayama, and Takenaka era di Okayama, e mentre Takenaka from Tokyo. Erano di Tokyo. So Jigoro Kano learned Takenaka-ha Kitoryu. E Jigoro Kano ha imparato il Takenaka-ha Kitoryu. And his teacher was Ikubo Tsunetoshi. E il suo insegnante era Ikubo Tsunetoshi. And he started training Kitoryu in 1881. Ha iniziato lo studio del Kitoryu nel 1881. And he took lessons from Ikubo until about 1885 or 86. E partecipò a delle lezioni di Ikubo fino attorno all'85-86. So the interesting point is that Kodokan was founded in 1882. Quello che è interessante è che il Kodokan è stato fondato nel 1882. While Jigoro Kano was still learning from Ikubo. Mentre Jigoro Kano era ancora allievo di Ikubo, stava ancora imparando da questo. And Ikubo was appointed as teacher in the Kodokan. E Ikubo è stato designato insegnante nel Kodokan. So Jigoro Kano, of course, was the founder of Kodokan Judo. E quindi Jigoro Kano sappiamo che è il fondatore del Judo Kodokan. But in these early days, it is, I think, safe to say that the authority was Ikubo. Però, e quindi si può anche essere tranquilli nel dire che l'autorità era Ikubo in quei giorni, in quel tempo. Also, some people say that Kodokan originally was a Kitoryu dojo. Say that again, sorry, I didn't hear the word. Some people argue that Kodokan originally was a Kitoryu dojo. Alcuni sostengono che il Kodokan originariamente era Kitoryu. But very, very soon it turned to be Kodokan Judo. Ma molto presto si è trasformato nel Kodokan Judo. So the name of Koshiki no kata first appeared around 1900. E nel 1900 è apparso il nome di Koshiki no kata. Yeah. Ko means old. Ko significa vecchio. Shiki means methods or kind of doing something. Shiki significa metodo, metodi. So Koshiki means the old style or the old methods, kata of old methods. Lo stile antico oppure I metodi antichi. Until then, also, in Kodokan events like Kagami Biraki. E fino ad allora negli eventi del Kodokan come il Kagami Biraki. In the records, it's written that there were demonstrations of Kitoryu kata. Negli annali c'è scritto che c'erano delle dimostrazioni del kata Kitoryu. Yeah. So the late Murata sensei. Last time I was in Tokyo, quoted from some Kitoryu books, and I want to share these quotes with you. Ci sono alcuni detti dei libri di Kitoryu che voglio condividere con voi. Because they give some insights in the nature of Kitoryu. E danno alcune informazioni interne del Kitoryu. And at the same time
give some insights why Jigoro Kano took a lot of Chito-ryu to create his Kodokan Judo. E anche perché il motivo per cui Jigoro Kano ha preso molto dal Kito-ryu per creare il suo Judo Kodokan. So the first quote is about Yoroi. La prima frase è a proposito dello Yoroi. And one of the scrolls of Kito-ryu is written the following text. E c'è in uno di questi papiri del Kito-ryu è scritto questo testo qua. It is hard to cut helmets and places on armor with swords during real combat on the battlefield, so it would be better to use throwing techniques than swords. È difficile tagliare gli elmi e i posti su un'armatura con la spada durante un combattimento reale sul campo da battaglia, pertanto sarebbe meglio usare tecniche di proiezioni piuttosto che spade. Yeah, so this quote gives us an idea that it's really likely that throwing techniques were used against opponents wearing armor. E quindi questo ci dà l'indicazione che sicuramente sono state usate delle tecniche di proiezione da parte di guerrieri con armature. So another quote was, Un'altra frase. do practice in managing the body soft and hard, strong and weak, calm in the mind. Do not go black in the face in any situation. Do not be stiff in any part of the body. Allenati a controllare il corpo in modo morbido e duro, forte e debole, calmo nella mente, non annerirti nella faccia in nessuna situazione, non diventare rigido in nessuna parte del corpo. So this is about body management and especially about the state of mind. To be calm in the mind is a very important part of Kitoryu. Quindi riguarda sia il controllo del fisico, ma nel contempo di rimanere calmi nella mente. Now it's about practice. During practice, do not use body and force against the opponent's power, but give way to your opponent's power like floating wood on a stream. Durante l'allenamento non usare la forza e il corpo contro il tuo avversario, quale potenza, ma cedi alla potenza del tuo avversario. Yeah. Come un pezzo di legno che galleggia in un fiume. Yeah, we all know the metaphor of the tree in the wind that is not. Conosciamo tutti la metafora dell'albero nel vento. There are also some metaphors of sleeves in the wind, which are not destroyed. Of what, sorry? Es gibt auch die Metapher von Blättern, die im Wind. Ah, Blättern, oh, leaves, ok, das hatte ich nicht gehört. Sì, c'è anche la metafora delle foglie al vento. Yeah, and here we have the metaphor of a wood that is floating on a stream, so it's on the water, on the. E qui abbiamo la metafora di un pezzo di legno che galleggia in una corrente d'acqua. Yeah. And the final point is concentrate practice by keeping honesty in your mind and balance in your movement. Do not be anxious, but be calm in your mind, and do not counter your opponent's force, but conform to any force and move along with it in any direction. Allora, concentra la pratica nel mantenere una mente onesta e l'equilibrio nei tuoi movimenti. Non sii ansioso, ma calmo nella mente e non opporti alla forza del tuo avversario, ma adeguati a qualsiasi forza e movimento in qualsiasi direzione. So this is the theory. Questa è la teoria. Now let's have a look
on some video clips. Adesso vediamo alcuni filmati. And I hope many of you do not know these clips. Spero che molti di voi non abbiano mai visto questi filmati. So it's not the full kata, but only some techniques. Non è il kata completo, ma soltanto alcune delle tecniche. And this clip is from an old documentation of Kitoryu. Ed è di un vecchio documento del Kitoryu. In this case, Nodaha Kitoryu, which is located in Okayama. E in questo caso si tratta di Nodaha, del Kitoryu Nodaha. Sorry, which was located in Okayama. It doesn't exist anymore. Che era a Okayama, ma non esiste più. Okay, let's watch it. So I think this is the last technique. Credo sia l'ultima tecnica questa. Okay. So this was an old documentation. Quindi questo era un documentario vecchio. I think some of you know the next video clip. It's also Kitoryu. Alcuni di voi conoscano il successivo video. Shimizu Sensei gave this demonstration in 2013 in Kyoto. È nel 2013 di Shimizu Sensei a Tokyo, una dimostrazione. When there were the World Championships, the Kata World Championships. Quando ci sono stati i campionati del mondo di kata. So Shimizu Sensei was then, I think, 85 or 86 years old. Allora aveva 85-86 anni Shimizu Sensei. And officially he was retired. Ufficialmente era in pensione. So it was a real surprise and a little sensation that he gave this demonstration. E quindi è stato veramente una sorpresa, nonché una cosa sensazionale vederlo in questa dimostrazione. Okay, a little funny remark. One of the spectators said, "This is a strange kind of doing Koshiki no kata." He didn't realize what was happening there. Qualcuno, una piccola annotazione divertente. Qualcuno ha detto, ma questo è veramente un modo strano di eseguire il kata. Okay. Also some techniques, and you will recognize some similarities to the other demonstration. E riconoscerete alcune similitudini con la dimostrazione precedente.
So sadly, Shimizu Sensei meanwhile passed away. Nel frattempo Shimizu Sensei ci ha lasciati. And of course, age 85, 86, most of us will be happy if they can walk. Not saying, molti di noi saranno contenti se potranno ancora camminare a 85-86 anni. Not saying giving a demonstration of kata in public. E naturalmente al di là se uno poi fa anche una dimostrazione di kata. So if you look on YouTube for Kitoryu kata, you will also find some other demonstration of this pair. E se guardate su YouTube per il Kitoryu troverete anche altre dimostrazioni. Also, this demonstration from another angle. This was taken with my own camera. Questa l'ho fatta con la mia videocamera, quindi un'angolazione diversa. Okay, this was Kurawo, the last technique. Okay. Questa era l'ultima tecnica. And now this is around in Facebook. I posted it some years ago. This now. Questo l'avevo messo su Facebook alcuni anni fa. Yeah, this now is Nagaoka Hidiichi. Hideichi Nagaoka. Nagaoka was judoka, was 10th dan. Era un 10° dan di judo. He was the teacher of Daigo Sensei. È stato l'insegnante di Daigo Sensei, maestro. And before he became member of Kodokan, e prima di diventare un membro del Kodokan, he was trained in Kitoryu in Okayama. gli è stato insegnato il Kitoryu a Okayama. So in his youth, he was a Kitoryu. E quindi quando era giovane praticava il Kitoryu. Okay, enjoy watching him, but sadly the quality is not, image quality is not so good. La qualità purtroppo delle immagini non è eccezionale. Okay, so what we saw were not just some judoka or some players who tried to do Koshiki no kata. These were non erano chiunque che cercava di fare di judoka, qualunque che cercavano di fare il Koshiki no kata. These were experts, especially like Nagaoka, trained in Kitoryu and the 10th dan. Erano degli esperti come Nagaoka che si era allenato col Kitoryu. Of course, 1 year before he passed away, and he was not in full physical power. Questo un anno prima di quando ha lasciato questa vita e quindi non era al massimo della sua potenza fisica. You can see it is different to today's demonstrations of Koshiki no kata.
E come vedete sono diverse come dimostrazioni rispetto ad oggi. So let's explore a little bit more. Adesso cerchiamo di esplorare ulteriormente. I showed some of this slide last week. Alcune di queste immagini ve le ho già fatte vedere la settimana scorsa. So we must really explore the essence of kata. Dobbiamo esplorare l'essenza del kata. So there are different levels, as I said Ci sono week. vari livelli. First question is what is attack, what is defense, and what is counterattack. So everybody should know what to do. La prima domanda è che cos'è l'attacco, la difesa e il contrattacco. E quindi che cosa deve essere fatto? The second question is the question of criteria, which have attack and defense to follow. So how should things be done? Quale criterio segue l'attacco e la difesa e quindi che cosa, come dovremmo farlo? And the third level is the generalization. So what are the general principles behind the mechanics? E l'altro concetto è quali sono i principi generali dietro alla meccanica. So this is the outside view, the view from outside. Questa è la vista dall'esterno. The next level, and I make a big line, Il livello successivo is the internal view. So è la vista interna. the next thing is what kind of internal processes make the action effective. Quali processi interni fanno sì che l'azione sia efficace? And of course, what are the general principles behind these internal processes? E quali sono i principi generali dietro a questi processi interni? And of course, in which order it can be acquired, it can be learned. E in che ordine devono essere imparati? So the traditional learning path is Shuha Ri. So the first level is Shu. La via per imparare è il primo livello è lo Shu. And Shu is just an imitation of the form. So exactly. E quindi lo Shu è semplicemente limitare la forma, cioè seguire l'insegnante. The teacher says, do it like this and nothing else. L'insegnante ti dice fai così e nient'altro. Of course, if you only copy, you will never be a master. You will never be a real master. So Se tu copi soltanto non sarai mai un maestro. So the next level is Ha, or breaking. E quindi il secondo livello è Ha. So try your own variation. You start to make a variation of the form you learned, and then make your own form. Prova la tua variante personale e poi fai in modo che abbi la tua forma. So this is the level of individual technique. E quindi questo riguarda il livello della tecnica individuale. And the third level is Ri. Il terzo livello è Ri. Means principle or theory, and the principle transcends the form. E quindi bisogna capire il principio e il principio va al di là, trascende la forma. So the difference is very difficult to explain. Le differenze sono molto difficili da spiegare. So if you're on the Shu level, se sei sul livello Shu, you're still thinking what you do. So stai ancora pensando a che cosa stai facendo. Your final goal is to create a form. E quindi il tuo scopo finale è di creare una forma. And when you're on the Ri level, e quando siamo sul livello Ri, you're able to make a spontaneous form. So what you're doing is just bring a theory or a principle in practice. E quindi quando sei su questo livello qua, hai la tua forma personale e riesci a trasportare nella realtà la teoria. Without prior learning the form. You just senza imparare la forma prima.
Yeah, you can compare it with improvisation in music. Potrebbe essere paragonato all'improvvisazione nella musica. Yeah, the form exists only one time and is a manifestation. Mai visto soltanto una volta. Yeah. So if this is the learning path and the principle transcends the form is not important anymore. E quando il principio va al di là, trascende la forma non ha più importanza. So only the principle is important. Quindi rimane soltanto l'importanza del principio. So if we explore Koshiki no kata, so si esplora il Koshiki no kata, we must ask what is the core of Kitoryu. Dobbiamo chiederci qual è il cuore del Kitoryu. Yeah. These are different levels like onions. So I use Sì, this. sono vari livelli come a cipolla. And there are 4 basic principles of Kitoryu I want to mention. Vi sono 4 principi di base del Kitoryu che voglio menzionarvi. Of course, there are some more, but these 4 Ce ne sono ulteriori, ma questi sono i più importanti. In my opinion, the basic principles. The first is secondo me sono i principi base. So we know Shizen Hontai as a posture. Sappiamo che la posizione di Shizen Hontai è una postura. But Hontai in Kitoryu means a little bit more. Ma nel Kitoryu l'Hontai significa qualcosa di più. Hontai means that we are in rest and in motion, always in complete control of our body and of our. Quindi quando si è in Hontai siamo in stato di fermo e in movimento, ma siamo sempre nel pieno controllo del nostro corpo. And in the state of Hontai, we can easily adapt to all circumstances. È facile adattarsi a qualsiasi circostanza. The second principle is Fudochi. Il secondo principio è Fudochi. This is what Takuan Suho was teaching to Ibaraki Sensei. Ed era quello che era stato insegnato a Ibaraki Sensei. And this is the imperturbable state of mind in Hontai. And it's a state of mind without unnecessary thinking, but overall awareness of the complete surrounding. È uno stato mentale imperturbabile quando sei nell'Hontai, senza pensieri non necessari, ma una consapevolezza di quello che ti circonda. So you can imagine this as a flow of the mind and of the thought. Puoi pensare a questo come un flusso mentale o di pensieri. And this flow never stops at a certain point. E questo flusso mentale non si ferma mai a nessun livello, a nessun punto. The first part. And this never stopping mind is Mushin. And also means that you do not have unnecessary thinking and unnecessary emotions. E appunto abbiamo detto che non ci sono pensieri non necessari e neanche emozioni non necessarie. Because emotions, when you feel your emotions, then you are aware of your emotions, then your mind is concentrated to your emotions. Nel momento in cui tu senti le tue emozioni vuol dire che sei consapevole delle stesse, quindi non sei in questo stato di flusso mentale. Yeah. So what is not so often discussed is the meaning of inyo. Inyo is la parte che non viene discussa molto spesso è la parte di inyo. Inyo is the Japanese words for the Chinese yin and yang. È la parola giapponese per la parola cinese di yin e yang. We know that yin and yang always together are the whole nature. E sappiamo che yin e yang insieme formano sempre la natura completa. But there are complementary. E sono complementari l'uno all'altro. Yeah. With yang or yo, everything what is energetical. Con yang o yo, qualsiasi cosa che è energia. For example, the sun is yang. Per esempio il sole è yang. South, the direction to south is yang. La direzione sud è yang.
because it's high energy, and the moon or the night is yin or yin, because mentre la luna è yin. Also north, for example, is Anche yin. il nord è considerato yin. So in terms of ki, which is the vital energy, or can be translated. Quando parliamo dell'energia vitale ki, the rising of ki and state of high ki is allora yang. un livello alto di ki è naturalmente yang. And yin is the falling ki or the state of low ki. Invece yin è quando il ki scende, cade, o quando c'è un livello basso di ki. So it's very difficult to explain the difference between ki and power and force. È molto difficile spiegare la differenza tra ki e la forza. But if you imagine you're doing weightlifting, for example, quando sollevate dei pesi, per esempio, and you want to make bench press, for example, e quando volete usare il bilanciere, yeah, then bench press is an action of yang, because it's a very usare il bilanciere è un'azione di yang. And imagine what you do just before you use your power. E pensate a quello che fate appena prima che iniziate a usare la vostra potenza. Yeah. You kind of fill your body with energy, you feel it, you riempite il vostro corpo con energia, and then you do the bench press. E poi sollevate il peso. And imagine when you're ready and you stand up and you sit down and have a drink. E provate a pensare quando vi alzate, poi vi sedete a prendere una bevanda. So this is maybe a little bit of an explanation which actions are in or falling. Per spiegare quali sono le azioni yin e quali sono le azioni yang. Or the opposite you. So Kito, ki, the meaning of Kito you is ki is rising and to is falling. Ki significa salire, mentre to significa cadere. Yeah. So in the Kito scrolls, it's written ki is a form of yin and to is a form of yang. E nelle scritture, nei documenti del Kitoryu c'è scritto che Ki è una forma di Yin e To è una forma di Yang. And the basic philosophy is always, if your opponent is Yang, allora la vostra filosofia è sempre quando il vostro avversario è Yang, then your response is Yin. Allora la vostra risposta è Yin. And if your opponent is Yin, se invece il vostro avversario è Yin, la vostra risposta sarà Yang. Yang. So never put force against force, so never put Yang against Yang. Mai opporre resistenza forza a forza. Yeah, you will never know what is destroyed. Never Yang against Yang. Non sapete mai che cosa distruggete, perché quando opponete Yang a Yang. And Yin against Yin makes no sense, nothing happens. E quindi Yin contro Yin non succede niente. Yeah. So this is a point that is important for all techniques in Kitoryu. And questo è un punto importante per tutte, sempre nel Kitoryu. Not only in Kitoryu, but also in Judo, of course. And non solo nel Kitoryu, ma anche nel Judo, naturalmente. And this then is the harmony of Ki. E questa è quindi l'armonia del Ki. And there are two interesting words that are sono due parole interessanti. With the words of Ki and of harmony. Harmony is I. Ki e armonia. So the harmony of Ki is Aiki. E quindi l'armonia di Ki è Aiki. And this is exactly the philosophy of Aikido. E questa è proprio la filosofia dell'Aikido. Yeah. And Ueshiba, the founder of Aikido, e il fondatore del Ueshiba dell'Aikido, was also trained in Kitoryu.
È stato anche lui allievo del Kitoryu. So this is not very surprising. E questo non è una sorpresa. The fourth principle is mui. Il quarto principio è mui. That means è action l'azione spontanea senza intenzione precedente. Yeah, so it's a spontaneous action without thinking, without prior intention. L'azione spontanea senza pensiero. Yeah, so everybody who does a lot of runnery knows the situation. Chi fa tanti runnery conosce bene questa situazione. You do something and after the action you realize what you have done. Fai qualcosa e soltanto dopo che hai compiuto l'azione ti rendi conto di quello che hai fatto. This is mui. And now I have another clip of another 10th dan of qui ho un altro video di un altro 10° dan. Not of Samura. Next slide. There is a very famous calligraphy written by Katsu Kaisho. Qui è una scrittura di Katsu Kaisho, who was a very famous statesman. Che è stato uno dei governatori. And he was watching Jigoro Kano and Yoshitsugu Yamashita doing Kitoryu kata. Stavo guardando Jigoro Kano e Yoshitsugu Yamashita che stavano facendo il Kitoryu kata. He wrote the following sentence, and it's really hard to translate now for you. È difficile da tradurre questa. It's with no disturbance of the mind, feel the wonder of nature, and without intentional action, pursue the essence of changes. Senza disturbo nella mente, senti il miracolo della natura e senza azione intenzionale persegui l'essenza dei cambiamenti. Yeah, so you see the Japanese words. It's not the correct terms. Se guardate la scrittura giapponese, se la conoscete, vi renderete conto che non sono le parole esatte. It's not written exactly like this in the calligraphy, but no disturbance of the mind is what is meant with food. I explained before. Ma quando si parla della mancanza di disturbo nella mente si intende fudochi. The wonder of nature, I personally would prefer the wonder of naturalness as translation. Io preferirei per esempio il miracolo della naturalezza come traduzione. The nature is shizen in Japanese. So la natura significa shizen in giapponese. If you ask some Japanese sensei how you should do it, he will also always say shizen. E infatti anche un maestro giapponese, se gli chiedete come si fa, vi dirà shizen. Yeah. And without intentional action, this is mui. E quando parliamo di mancanza di azione intenzionale, si parla di mui, del principio che avevamo menzionato prima. Of changes is the always ongoing change between in and yo. After in always comes yo, and after yo always comes in. Allora, perseguire l'essenza dei cambiamenti è sempre inteso come in, che segue yo, che è seguito da yo, e viceversa. It's like day and night, summer and winter. È come giorno e notte, estate e inverno. Sleeping and being. Ad oltranza. Yeah. Okay. With this in mind, please watch the following clip of Con quello che vi ho appena spiegato sui principi, guardate il video successivo. And his uke here is Otaki Tadao. Kaishiro Samura con il suo uke che si chiama Tadao Otaki. And one of the most famous kata experts in Japan after World War II. È stato uno dei maggiori esponenti dei kata dopo la Seconda Guerra Mondiale.
you see nobody is counting any steps there. It's just contando I passi là. Just a flow, and you can see the principles, delle cose. but it's a perfect harmony of action and reaction. E c'è una perfetta armonia tra azione e reazione. Yeah. This is Monica and Gavino in Olbia. They gave a very, very nice Olbia. Demonstration. So watch una dimostrazione. And before we start to explore the techniques of today's Koshiki no kata, e prima di andare a esplorare tecnica per tecnica del Koshiki no kata, so you can ask me some questions and I will do se my best. avete delle domande sono a disposizione. To answer them. Sarà un piacere mio rispondere. Posso fare una domanda? May I ask a question? Yeah. Certamente. Il principio Fudoshi. E magari se ti presenti anche così sappiamo chi fa la domanda. Sì, sono Luca Cavecchia, non so se mi vedete perché ho un altro schermo. Sono Luca Cavecchia da Siena. My name is Luca Cavecchia from Siena. Ok, vai. Volevo chiedere al maestro se il principio Fudoshi I wanted to know if the principle Fudoshi e il principio Mui and the principle Mui presuppongono lo stato di Mushin o se sono cose distanti. If they have to foresee the state of Mushin, or is that distant from that? So I only have a personal opinion about it. Io ho solo un'opinione personale a questo proposito. Mushin and Fudoshi are states of mind, and Mushin e Fudoshin sono degli stati mentali. Mui is something that happens out mentre of Mui è qualcosa che succede al di fuori della mente. Or how it happens. So it's it happens spontaneously because you're in this state of mind. Succede in modo spontaneo perché tu sei in questo stato d'animo. Yeah. It would require a real expert in old Japanese writings and philosophy. Ci vorrebbe un esperto nelle scritture antiche giapponesi to per dare una explore risposta. The difference between Fudoshi and Mushin. Veramente esplorare la differenza tra Fudoshin e Mushin. But this is nothing I can exactly explain. Non è qualcosa che posso spiegare direttamente. What I understand is that Quello che capisco io, Mushin is a kind of controlling your mind, that it's not Mushin è come controllare la mente, that the ideas and thoughts do not stop at a certain point. E che quindi i pensieri e le idee non si fermano a un certo punto. And Fudoshi is mentre Fudoshi controlling more the emotion. So I would say controllare di più le emozioni, quindi direi. But this is what I understand now, that Mushin is more the mind and Fudoshi is more the emotions. Quindi da quello che capisco Mushin è più lo stato mentale, mentre Fudoshi riguarda più le emozioni. But this is only my personal theory. Ma questa è una mia teoria personale. In old texts, you never know how the kanji were pronounced, and nei testi antichi non si sapeva mai come venivano pronunciati poi i kanji.
scritti. So it's yeah, you need to be a historian. E dovresti essere uno storico per poter essere in grado di discernere su questo argomento. To exactly explore this. Yeah. Scusate, un'altra domanda. No, ci presentiamo. Allora, siamo dalla Sicilia. We're from Sicily. Roberto Pilara e Marco Pilara. Roberto and Marco Pilara from Sicily. Posso anche dirla direttamente in inglese se per Aida non è un problema. Ma se tu la dici in inglese devo tradurla in italiano. Allora, quindi vedi tu quello che vuoi fare. Posso fare la stessa domanda due volte? Faccio io la domanda. Molto rapidamente. Si può a questo punto identificare come MUI il condizionamento dell'allenamento? Can we consider MUI the conditioning of the training? Conditioning auf Deutsch. Können wir MUI als das Training in sich selbst, also wie man es aufgebaut hat, meinen? So würde ich das nicht verstehen. Mu heißt ja leer, also ohne. Mu significa vuoto. Ja, und Mui oder chinesisch Wu Wei. E Wu Wei oppure Mui in cinese steht für ein Konzept, das sta a significare un concetto che dass eine Aktion unbeabsichtigt ist. Che un'azione è non intenzionale. Ja, ich habe verstanden, danke schön. Ja, und das ist eine Fähigkeit, die man erwirbt durch quindi è una capacità che si fa partire, che si mette in piedi. Durch sehr, sehr intensives Training. Es ist intuitives. Tramite un allenamento molto intenso. Ja? Ja. Danke. An der Stelle, ja, muss ich noch mal Deutsch sprechen. An der Stelle habe ich mich auch mit einem unserer Nationaltrainer sehr intensiv unterhalten. Io ho avuto anche una discussione molto intensa a questo proposito con uno dei nostri docenti nazionali. Ja, weil, ja, nicht Docente nazionale, wirklich Nationaltrainer. Ah, allenatore nazionale, scusate. Die Spitzensportler arbeiten ja auch mit Psychologen zusammen. Naturalmente gli atleti di alto livello lavorano anche con gli psicologi. Und da muss man eine sehr gute Balance finden zwischen. E quindi bisogna trovare un ottimo equilibrio zwischen Strategie, also geplantem Handeln im Wettkampf. Tra strategia, cioè quello che tu hai pianificato nel combattimento. Und dass man sich auch auf seine Intuition verlassen kann. E che bisogna fare anche affidamento alla propria intuizione. Und eine Lösung dann spontan finden kann, wenn die Situation auftritt. E quindi che si possa trovare una soluzione spontaneamente quando la situazione te la prospetta. Ja, und Mui beschreibt diese schwer zu fassende Situation, dass etwas intuitiv ist, also nicht geplant. E Mui quindi riguarda la parte intuitiva, non quella pianificata. Also es ist auch sehr schwer planbar. Ed è molto difficile appunto da pianificare. Ja. Okay. Sehr, Risposto? Sorry for those who only speak English. This was too difficult for me to say in English. Scusate, ma per quelli che parlano solo in inglese, ma era troppo difficile spiegare questo concetto e quindi ho usato il tedesco. And Aida is a native speaker in German. So, e poi Aida è di madrelingua tedesca, quindi capiva lo stesso. Okay. Let's proceed to today's Koshiki no kata. And quindi andiamo al Koshiki no kata di oggi che abbiamo previsto. And it's very difficult to choose a demonstration to explain details.
È difficile scegliere una dimostrazione per spiegare I dettagli. You need a satisfying demonstration. Hai bisogno di una dimostrazione che è soddisfacente. But I would never comment in public a demonstration of somebody else, so I had to. Io non commento mai in pubblico le dimostrazioni di qualcun altro, pertanto scelgo le mie. So I asked David if I can use this demonstration. In questo caso ho chiesto a David se posso usare la dimostrazione che we gave together in 2 years ago, I think, in Kodokan. David is abbiamo fatto 2 anni fa nel Kodokan. David is my partner when I'm in Japan, but of course we only David è il mio partner quando sono in Giappone. And as you can see, we had a lot of reasons to be nervous. Look at the public. E avevamo naturalmente molti motivi per essere nervosi, perché basta che guardate che pubblico c'era. So on the left you see Murata Sensei, who passed away, Yamamoto Sensei, Murata Sensei, Yamamoto Sensei, and of course Daigo Sensei. Okay. Naturalmente Daigo Sensei. You have audio, so I turn off the audio. So we first and after that I think so the first thing you saw that compared to the Kito-ryu. La prima cosa che avete visto, se la si paragona al Kito-ryu, the difference to the Kito-ryu demonstration, today's demonstrations are much slower than. Allora, le dimostrazioni oggi sono molto più lente rispetto al passato. The idea is that in the first part of the kata, all techniques and all actions have to focus on details. E si dice che nella prima parte del kata tutte le azioni devono focalizzarsi sui dettagli. Yeah. And first, Uke grabs the belt from the. E all'inizio Uke afferra la cintura. And now he uses his leg. E quindi usa la sua gamba. And attacks with the koshiwaza. E attacca in koshiwaza. So this is the important point. So questa è la parte importante. So the hip turns around. This is important. Otherwise, l'anca gira. Questa è la parte importante. Yeah. Very often we see that Uke is already stepping to the rear and losing his balance. Spesso si vede deve fare un passo indietro. And Uke losing balance before Tori has moved. E Uke perde addirittura l'equilibrio ancora prima che Tori si sia mosso. And now please watch the timing of the feet. Very often, il tempo dei piedi. Spesso very often Tori reacts too early. Tori reagisce troppo rapidamente. If you watch Tori's feet, they are. Se guardate I piedi. Yeah. And the moment Uke touches the tatami is the moment. Che tocca il tatami. Is the moment that Tori attacks. Yeah, that Tori reacts. Tori attacca. So Uke sets his foot on the ground, then pulls mette il piede a terra. Tori to his hips, and then le anche. Tori lowers his hips, grabs around Uke's hips, la afferra sulle anche,
creates contact and pushes, un contatto e lo pushes with the spinge right hand. So con here la mano destra, but with the right hand, you push against the shoulder, and then with a couple of con la steps, destra ti spingi verso la spalla e poi fai un passo. the number of steps is not decided. Una serie di passi. Yeah. Move and backward and step by Vai step, indietro. making balance a little bit more. Yeah. And once control is sufficient, E una then, volta che il controllo è a posto, è sufficiente, then it's very important that molto importante, Tori with his left thigh blocks Uke's right thigh, so that Uke cannot escape. blocca con la sua destra, la Yeah. destra di... And then moving with the hip, Tori must move with the hip. E poi Tori deve muoversi con l'anca. And throws Uke to the side. Yeah, Uke Uke al lato. makes this step, and then you enter Kurai Dori. Technique is finished. I can show you the same action. Posso farvi vedere la stessa azione From a different angle. Da un'angolazione diversa. So for those who know Ula, usually per when coloro che conoscono Ula, I'm okay. So here Ula mi fa da okay. The hip moves. Qui l'anca. Ula is reacting a little bit too early. Ula ha reagito un po' troppo rapidamente, troppo velocemente. But here you can see she's pushing constantly backward. Ma qui potete vedere che spinge costantemente verso all'indietro. Yeah, and now blocking. You can see it in the last step with her left foot. L'ultimo passo blocca. She's blocking. Yeah. And throwing. E poi passa alla proiezione. And entering Kuradori. Yeah. So from the point of view of Inyo, what I explained. Dal punto di vista Inyo che avevo spiegato. So we start here. Iniziamo qui. So Tori is very quiet and calm. Tori è molto silenzioso e calmo. In a state of Hontai. In uno stato di Hontai. With his key not very low, with a mid-level key. So, okay, now takes grip. Okay. Energy in his body. Now, Uke's key is rising, and the moment. Nel momento in cui the key is at the highest point. So chiede al punto più alto. Uke's response is with the low key, simply goes down, makes a step, goes down, and verso il basso, okay. There's no need to really have full energy in the body. So non c'è la necessità del massimo dell'energia nel corpo. After the attack, then dopo l'attacco, Tori loses his power, and Tori is getting low. Forza, and at the same time, Tori's key is getting high. So step by step, Tori's passo dopo passo, aumenta l'impeto. And finally, Tori is full of key, and Uke is low key. So invece Uke è basso di key e quindi avviene la proiezione. And that's it. So let's proceed.
I cannot explain all the techniques in the same with the same technique, but these were important points. So it's the same attack. But the difference is there's no sufficient kuzushi. Non vi è abbastanza kuzushi. Yeah. So here, Uke can defend. Perché qua, in questo caso, Uke può ancora difendersi. And he can bring more energy in his body and he can resist. Può portare ulteriore energia nel suo corpo. Now, Tori loses his energy. È qui che Tori perde la sua energia. So he gives way. You see the hand on the back, pushes Vedete le mani dietro, spinge. The shoulder forward. Spinge la spalla in avanti. In reaction. E in reazione. Uke tries to defend. Uke cerca di difendersi. Yeah. So this is the moment. Questo è il momento in cui Tori turns around. Tori si gira. So it's first Uke comes forward, then Tori turns around. Uke va avanti, poi Tori si gira attorno. So now they are really in a fight. E quindi adesso sono proprio in posizione di attacco. Very important that you are straight. Yeah. La posizione del corpo è dritta. Sometimes Uke is like this. So this is completely wrong. So body must be straight. Ha questa posizione curva e questo è sbagliato. Yeah. And Tori is not successful until this moment. So fino a quel momento Tori non ha successo. Tori starts to make little steps. E quindi Tori inizia a fare piccoli passi. And breaks his balance. E crea quindi uno stato di squilibrio. And throws with Sutemi Vaza. And this Sutemi Vaza is... E proietta in Sutemi Vaza. E questo Sutemi is a yin action. È un'azione di yin. Yeah, because in this moment... Perché in questo momento... In this moment, Tori was on a maximum of yang. So the natural change is that he loses his ki, he lowers his ki, and is now yin. Perde yeah. il suo yang e va in yin. And Uke recovers. Uke is strong, 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 but... Uke è ancora forte, forte, forte. Yeah. That's the idea of yin or yin and yang. So next time I make the mistake gripping. So maybe you saw it. Sorry, but I can't hear you because there is audio. So let's go back. So Uke attacks and he wants to grab something in front of the belt. So katana. In fronte alla cintura. Yeah. And of course, my hands should be crossed while gripping. Le braccia dovrebbero essere incrociate. So this grip is completely wrong. But Jigoro Kano made the same gripping style, so it's not completely wrong. But according to Koshiki no kata now, of course, Tori must have crossed hands. Secondo le regole di adesso, lui deve avere le mani incrociate. Yeah, but the important point is that Tori pulls Uke in this direction.
Allora, Tori, la cosa importante è che Tori tira Uke in questa direzione. And Uke then is required to move up. So in questo caso poi Uke è costretto ad alzarsi. Moving up is Uke's reaction. Verso l'alto. Tori takes grip at the shoulder, pushes Uke forward, prende le spalle, lo spinge in avanti, using the upward movement of Uke, pulling him up, continuando a tirarlo verso l'alto. When Uke releases his weight on the heels again, then Tori throws Uke. E quando è tornato sui taloni, Tori proietta Uke. So control was not really perfect because of my gripping mistake. So this Il controllo non era perfetto per via della presa errata. So this is sadly, well, together walking, the be more contact, more control. I'm sorry, I made this. So next technique is doing the attack. I can't hear again. So again, Uke is trying to grip the weapons of Tori. Ancora una volta Uke cerca di afferrare le armi di Tori. Uke strongly forward and down. Uke in avanti forte. Uke reacts by bringing his body up. Alzando il proprio corpo. Tori uses this reaction to push Uke's forearm against usa questa reazione per afferrare l'avambraccio. And as soon as possible controls Uke's. Appena possibile controlla. And now makes a little turn and breaks balance backward. E riesce così poi a of the second technique. L'equilibrio andando indietro. And here again, Tori, Uke can resist. Anche in questo caso Uke può resistere. And the same, what happened previously happens now. E come è successo prima, succede anche ora. Tori throws with Wakare. Tori proietta Uke. So the next techniques are a little bit difficult. I need to practice it a little because of the distance. The idea is that that David has a dagger behind his back. Allora l'idea è che abbia un coltello dietro alla sua schiena. And fatto da cerchietto verde. He wants to grab my chest plate from the armor. E con l'altra mano vuole afferrare. And then stab me with the dagger. Vuole afferrarmi e con l'altra mano poi colpire con il coltello. So Tori has to move back. Tori deve fare un passo indietro. And you see, while moving forward and trying, mentre si sposta in avanti, Uke's weight comes on his forward foot, is shifted on his forward foot. E il peso di Uke finisce sugli avampiedi. Tori grabs the arm of Uke and Tori afferra il braccio di Uke. And this way can andare indietro. Balance forward. And Uke now perde l'equilibrio in avanti. Pushes Uke to the side and at the same time going down on the knee.
So lo spinge lateralmente, in contemporanea va giù con il ginocchio. So Uke is thrown to the side. Quindi Uke viene lanciato lateralmente. In the direction of his of the sideward part of the foot. Yeah. So the important thing is here now that Tori is moving forward, and when Uke comes close, he's leaning backwards, stepping backwards. Uke makes his arm a little bit longer, reaching a little bit longer out. This is the situation where Tori can grab the hand and throw. Dove Tori può atterrare il braccio di Uke e poi proiettarlo. The next technique is similar. Le tecniche successive simili. With a different attack. So this time Tori attacks with his right hand and tries to grab a weapon at the belt of Tori. Tori ha un'arma in cintura. And Tori moves his hip back. Tori fa un passo indietro con l'anca. Before taking a grip, before taking Uke's arm. And you see, the moment Tori pulls his hip backward, Uke is leaning a bit more forward. Mentre fa un passo indietro Tori, Uke si sporge in avanti. This is Uke's original plan, so he's still in balance. But quindi ancora mantiene il suo stato di equilibrio, tuttavia. Uke is out of balance. Mentre in questo momento Uke and this is the situation. È fuori equilibrio e questa è la situazione in cui poi viene proiettato. So another So I must explain something very important here. C'è una cosa che devo spiegare che è molto importante. This is Koda Ore, and in the textbook, it is clearly written that Uke attacks with Koshinage. Allora è scritto che Uke attacca con Koshinage. But Daigo Sensei, he said and realized, like many others, that Daigo Sensei ha detto e si è reso conto, come molti altri, that many judoka did not really attack with Koshinage, but molti judoka non attaccano con Koshinage, ma simply did some movement to assist Tori to get into the throw. Yeah. Ma che hanno assistito Tori per farlo entrare nella proiezione. Since then, da allora was taught, so he grabs. Tori attacks to the face, like in judo. Lui attacca verso il viso. And Uke pulls Tori forward, and while tira Tori in avanti, moving forward, forces Tori to make a step, and now fare un passo. Tori is Uke is a little bit behind Tori's hip, and from this position, Uke è leggermente dietro a Tori, e da questa posizione attacks with Koshinage, and of course attacca in Koshinage. Tori must already react. E Tori deve reagire subito. Bloccarlo. And move slightly to the rear to throw. E spostarsi un po' leggermente all'indietro per proiettare. Koda Ore. Yeah. So this style of doing Koda Ore was questo stile di fare Koda Ore
I think 3 years or 4 years ago in Kodokan. Forse 2 o 3 anni fa al Kodokan. And the reason was to make sure that Uke is really attacking with. E bisognava accertarsi che Uke attaccasse veramente. So Uchikadaki, the next technique, is almost the same. Here also, Uke is pulling Tori forward, and then from outside, attacking, and Tori da esterno. Reacting. E Tori reagisce. And moving backward and throwing in the usual way. E quindi poi proietta nello stesso modo, nel modo abituale. Yeah. So this technique, one thing is not so good. Una parte non è eccezionale di questa tecnica. Not so good is that I'm a little bit late here. You see, my hand slips away. So this was not so good. But the technique now, Tecnica ora, as you can see, come potete vedere, Tori's knee should be down before Uke is il on the ginocchio di Tori dovrebbe essere a terra prima che Uke cada. Yeah. Many times we see that Uke is falling first and Tori then is down. Yeah. The next technique is coming again. So normally I should make the step with the right foot a little bit later. Normalmente dovrei fare il passo con la destra prima. So first bend the body and then grab the hand and make a step. But David was pushing me so hard that I was spostarsi in avanti, fare il passo e poi afferrare la mano, ma in questo caso sono stato trattenuto così forte da David. But the important point is that Tori, la cosa importante è che Tori pulls forward strongly. Tira in modo forte in avanti Uke. And then, as the reaction, Uke steps forward and tries to defend against the throw. This should be a kind of makikomi technique. Dovrebbe essere una specie di makikomi. Yeah. And Uke resists, and Tori uses the reaction. Resiste e Tori naturalmente usa questa reazione. And controls Uke. Now, controlla Uke. 2 steps like before. 2 passi come prima. And again, I hope the knee is on the ground before Uke is there. Okay. E naturalmente ancora una volta ripeto che il ginocchio deve essere a terra prima che Uke cada. So Uke is pushing Tori around. Spinge Tori per farlo girare. Tori follows and throws with Vakare. Tori lo asseconda e poi lo proietta in Vakare. So the important point is that both bodies are straight. That's the only difficult thing. E la cosa che ho detto anche prima che la posizione del corpo deve essere dritta. And Tori's hands must be stick closely and firmly into the armpit of Uke.
e la mano di Tori deve essere al di sopra di Lucinda. So Tori wants to grab into Uke's belt. Uke deflects, pushes down and forward, and with the other hand, with the right hand, twists. E quindi col braccio destro gira. Uke's chin, turns Uke around. Il mento di Uke lo fa girare completamente su se stesso. And while holding Uke off balance. E nel mentre lo trattiene al di fuori del suo equilibrio, in stato di squilibrio. Tori grips both shoulders. Tori afferra entrambe le spalle. Throws Uke to the rear. E proietta Uke all'indietro. Yeah, this is the only technique where Uke claps with both hands, the Ushiru Uke. Both hands. In questo caso afferra con entrambe le mani. Yeah. Second is Kobayashi. So again, Uke grabs the belt, turns around 90 degrees, and strongly pulls Uke to his hip. Strongly pulls Tori onto his hip. Tori reacts. Sulle anche, Tori reagisce. Pushes the head to the side. Then spinge a lato la testa. And from this position, Uke Da tries. questa posizione. Yeah. And with his hand, con la mano. Uke pushes the belt of Tori down. Spinge in basso la cintura di Uke. Yeah. You can see it here. He's pushing this direction with his hand. Quindi, come potete vedere qua, spinge verso il basso, yeah, la mano. And from there, Tori slides forward with his thigh against Uke's thigh. E da là, and Uke tocca con la gamba. The hands are on shoulder level of Uke. Le braccia sono all'altezza delle spalle di Uke. Okay. Many people do not really like it. What you can see is that the line of the feet are here, and Uke's feet are closer to Shomen than Tori's feet. E i piedi di Tori e Uke devono essere a livello come dalla linea verde. Yeah. Okay. Tori takes the grip, and then Uke pushes Tori forward, and from this Uke spinge Tori in avanti, e da questa posizione. From this position, Uke tries to attack with the Koshinage, and di attaccare in Koshinage. Please watch Tori's left foot. E guardate il piede sinistro di Tori. Many people already in this position move the left foot back. E molti in questa posizione spostano indietro la gamba sinistra. For the throw, but this is too early. So, ma sarebbe troppo veloce, troppo rapido. Tori should wait until Tori dovrebbe aspettare comes forward
fino a quando Uke fa un passo in avanti. Then grab the hand, and now he can. Poi afferrare la mano e quindi. Now he can move his foot back, and there's no chance for. Adesso può spostare indietro la gamba e non c'è nessuna possibilità per Uke per recuperare. Yeah. Costretto a cadere. So very often we really see that Uke is already going back and down on his knees in this moment. Che va in ginocchio prima del previsto. But he should wait. Ma dovrebbe aspettare. Yeah. And again, ancora una volta attacking, but this time he's indietro, over the shoulder. Ma questa volta afferra da sotto la spalla e prende la cintura. And in a circular movement. E poi in un movimento circolare. Defense. And prende. Like in several occasions before. Come nelle altre occasioni che abbiamo visto anche già prima. Always the same. I do slow motion. Okay, this is slow motion. In reality, it's a little bit faster. Okay, was finished. The principle and the basic idea of the Omote group is to focus on details. That's why it's done so slowly. The next part, second part, is done a bit more fluently, which is very difficult if you're not practicing regularly. Allora, è difficile ottenere questo risultato se non ci si allena regolarmente. So, first technique is the same attack you have during the first but this one was definitely not good, and I can show you why it was not good. E vi dico anche perché non andava bene. So it's the same timing. Tori should start to defend the moment Uke is. Deve iniziare a difendersi nel momento in cui Uke. Yeah, but if you watch carefully, I reacted with my right foot and not with my left. Ho reagito col piede destro ma non con il sinistro. The step destroyed the rhythm. But Perché questo passo ha distrutto il ritmo. But somehow I thought I had some problems with the arms. So Pensate di avere dei problemi con le braccia. So we have here the control on the chest, which is not so bad, but controllo del torace che non è male. But the rhythm is a little bit destroyed, and because of the destroyed rhythm. Ma siccome abbiamo interrotto, distrutto il ritmo, è a causa di questo. This distance is too big, and now comes. La distanza è troppo larga. The turn, and this is a bit unnatural. E quindi è un po' innaturale. So it happened. Ma succede così. The next thing is pushed against the shoulders. So Uke is pushing against the not against the shoulder, but against the chest, and Tori is deflecting the push and breaking the balance up and throwing with Vakare. I switch to slow motion, then I can allora mi
Posso parlare mentre metto la visualizzazione lenta, in slow motion. Yeah, next technique is pushing with one hand. La prossima tecnica è spingere con una mano. Again, it's Tori who must be in time. Tori deve essere in tempo. So here's the action. Qui abbiamo l'azione. Uke is in balance, but Tori Uke ha perso l'equilibrio, ma Tori lifts afferra. Lifts Uke up and pulls Uke forward. And Uke is stretched up and forward, brought out of balance and thrown. So next time, Tori is attacking Uke's face. Tori attacca il viso di Uke. So Uke leans a little bit backward. Uke si piega leggermente all'indietro. Yeah, but from this position, Uke da questa posizione get into a balanced position again, and ritorna in equilibrio. The forward movement of Uke's upper body. E Tori sfrutta il movimento in avanti To throw della parte superiore del corpo di Uke. Wakare. So E fa Yoko Wakare. Next technique, Uke stabs into the stomach of Uke. Nella prossima tecnica, Uke like he would do with a knife. Distance is a little bit too much, but c'è troppa distanza. But yeah, should be maybe 10 centimeters closer. Forse era meglio 10 centimetri più vicini. But again, forse sì. Tori brings his hip back. And porta dietro le anche. Uke doesn't expects a resistance, but there is no resistance. Uke si aspettava una resistenza, ma in questo caso non vi è. Forward and he's a little bit off balance, so Tori can throw him. E quindi essendo in stato di squilibrio, quindi Okay, is controlling Tori from behind. Uke afferra Tori da dietro. At the same time, Tori is lifting up his arms. Nel contemporanea, taking Tori alza le braccia. Like, he would do in Ippon Seonage. Come farebbe in Ippon Seonage, afferra la spalla. And throws in a kind of Seotoshi. E proietta l'avversario in una specie di Seotoshi. Ma Seotoshi deve stare con la schiena dritta, caro. Yeah. So some years ago, alcuni anni fa, was usually done that Uke was spinning around Tori, but this is Uke girava attorno a Tori. But this is the form that is taught at least 2 years ago. So ma questa è la forma che ancora 2 anni fa veniva usata. Next technique is like Tori did before, but not only with one hand, but with both hands. La tecnica successiva è simile a quella precedente, ma in questo caso Tori lavora con entrambe le mani. So Uke leans backward. Tori takes the grip, and the moment Uke piega indietro, nel momento in cui Uke perde l'equilibrio in avanti. Yeah, that was the final action. Both their places and do the final
Okay, that's it. Quindi questo è tutto. Are there any questions on your side? Avete domande? Aida? Yeah? Allora, prima di passare alle domande, volevo dire a Wolfgang e a tutto il pubblico che la prima serata è stata... Before going to the questions, I wanted to say to Wolfgang and to everybody che la prima serata è stata visualizzata da 300 contatti. has been seen by 300 contacts. Oh, the first evening. Oh, super. Quindi un bel successo. So we're quite happy. Monica? No, il microfono. Ok, passiamo pure alle domande, Aida. Okay, we can start with questions. Wolfgang, a question from Canada. Yes, of course. So no translation is translation to Yes. Italian is needed on both Yes. question and answer. Yeah. You had noted the difference of the speed of the kata from old to present times. Allora, avevi sottolineato la differenza di velocità dei kata nei tempi antichi ad oggi. I recall reading somewhere, was it Kotani who had made the change? And if so, do you know why? Di aver letto che forse Kotani aveva fatto questa modifica. I'm too young to know. Sono troppo giovane per sapere. I saw a recording of Kotani himself, and he Ho was visto doing, un video di Kotani stesso he was doing slowly. My aveva la versione lenta. My personal impression is that those masters like Samura Nagaoka Alcuni maestri come Samura Nagaoka e così via, è la mia impressione che sia, they did what they felt. So facevano ciò che sentivano. They didn't care about stepping patterns or e quindi non si preoccupavano tanto dei passi, di cosa fare e di non fare. And Kitoryu, the kata, the meaning of kata in Kitoryu is that the kata is a beginning. Il kata nel Kitoryu e kata all'inizio. As I said, it was the first level, shu level, and il primo livello, quello shu. Later, once you acquired the principle and you were able acquisito I principi to create a spontaneous form, yeah, then the demonstration was not really fixed and not always the same. It was spontaneous. La dimostrazione non era sempre la stessa, non era fissata. Ognuno aveva una propria interpretazione. Which is much closer to the philosophy of Kitoryu, in my opinion. E che è molto più vicina alla filosofia del Kitoryu, secondo me. So when we count steps, when we care about angles, try to find stiamo attenti alle angolazioni, a tutte queste particolarità. For details, we are in danger to lose the final goal, the goal of. A volte possiamo perdere così la nostra meta finale. We will not leave the shoe level if we. Non riusciremo a staccarci dal livello shu. Ja, wenn wir uns zu sehr an Details klammern. Yeah, e se ci arrappichiamo ai dettagli, non usciamo mai da questo primo livello. That doesn't mean that these details are not important. Non significa che questi dettagli non siano importanti. But on a higher level, they are transcended by the principle. Ma a un livello più alto questi dettagli vengono trascesi. Okay to Canada? Grazie. Okay to Canada. Thank you, my friend. You're welcome. Posso fare una domanda? Certo. A question. Allora, vorrei chiedere a Wolfgang se lui pensa che in questo aspetto ci sia un eccessivo
cioè, non so come spiegare esattamente, Aida, scusami. Penso che vedono troppi, quando si fa una gara di kata, non sto parlando adesso dell'imparare, ma della gara di kata di per sé, che guardano talmente quei dettagli che alle volte il piazzamento non mi sembra corretto, se questa è la stessa opinione di Wolfgang, nel senso che chi lo fa bene con i dettagli corretti, ma tante persone lo fanno con tutti i dettagli corretti, ma manca l'anima dentro, diventa una cosa meccanica e comunque stati molto alti. Okay, Wolfgang, she's asking if you also believe or think that very often those, when we're talking about a kata competition, very often those that are perfect in the details and do everything correct, they also get good scores. But puoi ripetere l'ultimo pezzo, Cristiana, perché mi sono persa. They get placed in high places by the judges, and but they are a bit too much mechanical. They lose the intensity and the essence of a kata. What? This is a very difficult question. Yes, È una domanda molto difficile. Yeah, Wolfgang, I'm sorry, just let me explain. What I see is people who do a good kata and have good details, they get high places, no problem. Yeah. But some people get high places and they have perfect positions, but they don't have the essence of kata, the reality of kata inside. They are like robots. Yeah, there's okay, Koshiki no kata, we do not have so many competitions. So if we talk about kata competition, quando parliamo delle gare di kata, yeah, I have a little bit more in mind other kata. And I completely agree that there are a lot of pairs which can improve their understanding of kata. And e sono d'accordo col fatto che molte delle coppie possano migliorare la conoscenza e il capire il kata. Yeah, many pairs do focus too much on details and completely lose the riai. Infatti dice molte coppie si focalizzano tanto sui dettagli e quindi perdono riai. They lose the flow of the action and reaction and the naturalness. Quindi perdono il flusso dell'azione e reazione. And action and reaction, and I call these people the picture kata players. So, io li chiamo quelli che seguono le foto dei kata. They have in mind that there are maybe 5, 10 or 15 points in each kata, and they sanno che ci sono 10-15 punti per ogni kata. Like photo models, they try to show these static sceneries and try to connect them somehow. And this is come le modelle cercano di dimostrare questi scenari statici. And this is maybe what you mean by saying mechanical kata. E forse quello che tu ti intendi dire quando dici il kata meccanico. I completely agree. As you know, I also take part in kata competition. And I can say that in 2013. Posso dire che nel 2013. Ulla and I, no, not 2013, a little bit earlier, 2012. Forse Ulla 2012. Stopped Io e Ulla about scores. We completely ignore scores. Abbiamo completamente dimenticato i punteggi e siamo andati avanti. And the good news is the success became bigger and bigger. E quando abbiamo cominciato a dimenticare i punti, il nostro successo ha continuato. So this is the good news. So those who do the mechanical kata are che fanno un kata meccanico are not so high ranked because their kata is mechanical. Non ricevono questo punteggio alto perché il kata è troppo meccanico. Because maybe there are no better other pairs.
Ma solo forse perché non ci sono altre coppie più brave di loro. But in general, the level of the players in competition has a lot improved. If you E naturalmente si può dire generalmente il livello di tutte le coppie partecipanti è aumentato notevolmente. If you compare the demonstrations maybe 5 years ago or 10 years ago with today's Se facciamo un paragone con quello che succedeva 5 o 10 anni fa. And this is step by step improving. Yeah. Ed è quello che sta migliorando passo dopo passo. But those who think they are not so mechanical, ma quelli che non, perché pensano di non essere così meccanici, very often do really functional mistakes, so they get lost. Spesso fanno però anche degli errori funzionali. Okay? Yes, and I absolutely agree. I was not speaking about Koshiki. Yeah. E sono d'accordo che non parlavo del Koshiki. Yeah, Koshiki, from time to time there are competitions in Koshiki no kata, and with my A volte ci sono delle gare di Koshiki, no? we also compete in Koshiki no kata, but there is no real standard that is commonly known. Non c'è uno standard che è comunemente conosciuto. And to be honest, I think it's worth to really explore the philosophy of Kitoryu in Koshiki E no quindi kata. penso che sia veramente valido esplorare la filosofia del Kitoryu per capire meglio. And this is beyond examination and judging. E questo va al di là degli esami o dei punteggi nelle gare. It's like Itsutsu no kata. So competition, Koshiki no kata and Itsutsu no kata, I think it's a bit different to other kata. Penso che l'Itsutsu no kata e il Koshiki no kata siano diversi rispetto agli altri kata. Grazie, sono d'accordo. Thank you, I agree with you. You're welcome. Are there other questions? Altre domande? Posso fare una domanda? May I ask a question? Of course. Volevo chiedere a proposito di Kodaore e Uchikudaki. Yes. I wanted to ask a question about Kodaore and Uchikudaki. Yes. Lei ha dimostrato, credo, forse mi sbaglio, la forma che è stata proposta dal maestro Daigo. You have demonstrated, from what I've seen, you have demonstrated the form that has been proposed by Daigo Sensei. Yes. In cui dopo l'attacco di Tori, Where after the attack of Tori, il piede destro di Tori va a finire davanti ad Uke. And the attack finishes in front of Uke. Yeah. E poi segue il controattacco di Uke che riporta And then there's the counterattack of Uke. Sinistro in Kodaore, destro in Uchikudaki, davanti per fare Kodaore. E volevo sapere nel caso delle competizioni, però la stragrande maggioranza della gente during competition, most people esegue una forma diversa in cui il piede they perform a different kind where il piede di Tori va a finire direttamente dietro ad Uke per poi iniziare il the foot of Tori controattacco. goes directly behind Uke, and there the counterattack starts. Yes. Quali di queste due forme sono quale è la forma da seguire anche in gara? Which is the form that you should follow also in competition? Follow the principle. L'importante è seguire il principio. So I was at the moment while I was listening, I was searching the same technique from another demonstration from Ulla. Stavo cercando la stessa tecnica di un'altra dimostrazione. Give me
Give me a moment. Dammi un minuto. Secondo. Non c'è problema. No problem. Yeah. So I can share without. Okay. On the left, you see, okay, Ulla and myself. On the right, sorry. A destra sono io con Ulla. So I do it more directly. Io lo faccio più direttamente. Yeah. So if you watch David, he's waiting. Se guardate David, lui aspetta un attimo di più. Beh, certo, più giù. I'm standing, and then attacking from behind. E poi attacca da dietro. Well, this is what he learned there. David is a member of the group of Daigo Sensei, and he's David è un membro del gruppo di Daigo Sensei. every week with the group. Here is what we did, and I think the important thing is that penso che la cosa sia importante. Really an attack with the with Koshiwaza. È un attacco con Koshiwaza. So this is what Ulla and I decided to do. Yeah. E quindi quello che io e Ulla abbiamo deciso di fare. So we try to follow the idea, and the idea is Koshiwaza. E quindi noi abbiamo cercato di seguire l'idea, e l'idea è un Koshiwaza. And breaking balance to the rear. E quindi rompere l'equilibrio verso all'indietro. So both demonstrations follow the same idea and the same principle. And entrambe le dimostrazioni seguono lo stesso principio ed idea. And of course, you will find some examples where Tori degli esempi where there's no contact, no real attack. Dove non c'è contatto, dove non c'è vero attacco. This is something I would not recommend. I think you Ed can è do. qualcosa che io non raccomanderei. And my opinion is that the judges should score it equal, but I'm not a judge. Io sono dell'avviso che i giudici dovrebbero avere lo stesso metro per giudicare, ma io non sono un giudice. In this case, I'm only a competitor, and sono solo uno che gareggia. And we have to accept with what judges score. E dobbiamo accettare i punteggi dei vari giudici. Ok? Sì, posso fare un'altra domanda? He wants to know if he can ask another question. Yes, of course. Certo. Nella parte Ura, in parte Ura, in Mizuiri, la terza tecnica della parte Ura. The third technique of the Ura part. Yeah, Mizuiri. Qual è l'attacco corretto di Uke? Which is the correct attack of Uke? I try to use this one. Where are we now? Okay. Okay, so Uke pushes against the chest. Allora Uke spinge addosso al torace.
and is deflected by Tori. So palm, it's fingers point up. E le dita di Tori puntano verso l'alto. And push. And what you can see here is that non è il la spalla. That Uke has his right foot is in front, and while piede di Uke destro è avanti. Yeah, Uke is defending, but nel contempo sta difendendo, ma Tori can throw. Ma Tori può proiettare. The momentum is too much. Yeah. So the attack should be with the palm against the chest. E l'attacco dovrebbe essere col palmo rivolto verso il torace. Ma non è il torace, sono la spalla. Grazie. Thank you. You're welcome. Other questions? I don't see any questions at the moment. Non ci sono domande? Posso fare una domanda? Yeah. Volevo chiedere un punto di vista al maestro. I want to ask a point of view. Se secondo lui si possa considerare il Koshiki no kata e anche l'Itsutsu no kata come forme meditative di tipo dinamico. E come forme meditative, scusa? Di tipo dinamico. He's asking if you can use the Koshiki no kata and the Itsutsu no kata as meditation, dynamic meditation forms. E nel caso sia d'accordo con questo concetto, come secondo lui si possono inserire questo tipo di pratica dinamica in una tradizione meditativa di tipo Zen che è sostanzialmente statica. And he's asking if you agree with this concept, how can you combine this dynamic meditation with the static meditation of Zen kind? Oh. The first thing is that the ukemi of Koshiki no kata is quite hard. So, allora, la prima considerazione è che l'ukemi del Koshiki no kata è alquanto difficile. When you're uke in Koshiki no kata, there is, I think, nothing like a flow, what you might imagine in meditation style. So you wake up very hard when you fall. Diciamo che perché c'è un risveglio alquanto duro, perché non c'è niente dello stato di flusso mentale della meditazione. And Itsutsu no kata is very short kata. E l'Itsutsu no kata è molto corto. So if you want to, so this is my personal feeling when I Questa è una mia sensazione personale. When it's about to feel a flow like a meditation, I prefer Juno kata. Sag das nochmal bitte, ich habe das jetzt nicht gehört. Also wenn es so um meditative Aspekte geht, ja, dann bevorzuge ich Juno kata. Weil dice che lui preferisce il Juno kata quando deve affrontare degli aspetti meditativi. Ja, die Koshiki no kata, ich muss es auf Deutsch sagen, I must say it in German, sorry. Or I try in English. Koshiki no kata has a different rhythm. Il Koshiki no kata ha un ritmo diverso.
The rhythm of Koshiki no kata is you have always a climax, a dynamic climax. Cioè, nel Koshiki no kata hai sempre un climax, un movimento. It's a climax of ki. Yeah. E quello è il movimento del ki. And you have the opposite. So you have in and yo. So this was what I explained before. Quello che ho spiegato prima, che hai in e yo. So Koshiki no kata can create such a rhythm, but Quindi Koshiki no kata può creare questo ritmo. But this is only possible when you do not rely on any technical details. Ma questo è solo possibile quando non fai affidamento ai dettagli tecnici. As soon as you think of any technical details, quando ti focalizzi sui dettagli tecnici, there is no mui. Non c'è più il mui. Mui is unintentional action. So, and if you focus. Abbiamo detto che l'azione senza intenzione. And if you are focused on certain technical details, everything. Quando ti focalizzi su certi dettagli tecnici, perdi. Yeah. So, if you manage to get into a flow in Koshiki no kata story, e quando riesci a entrare in questo flusso nel Koshiki no kata e per il tori, then as uke. E quindi anche come uke. Yeah. But the kata preferable for meditation feeling is, I think, Juno kata. Però ribadisco che secondo me il kata giusto per la meditazione è il Juno kata. But maybe I didn't practice enough Koshiki no kata and Itsutsu no kata before, so everybody must make his own. Forse non ho ancora praticato abbastanza né l'Itsutsu no kata né il Koshiki no kata per dire questo. Ok? Grazie molto. Thank you. You're welcome. So. So many well-known names I see. Cristina? Sì, un attimo. Scusa. Okay, then it's 10:45. Credo che sia l'ora, sono le 22:45 oppure le 11 meno un quarto per chi non sapesse. Sì, mi sembra che ci fosse la Cristina come ultima domanda. Ma paghi straordinari, Dudu? Oh, vado a pescare 2 trote domani. Va bene. Ma io non voglio fiume, voglio solo mare, grazie. Buon, te mando a grado. Va bene. Prego, prego. Allora, possiamo concludere, penso, no? Non ci sia altro. Non so se c'era una domanda. No, ma... Ci sono domande nelle chat. Nelle chat? No, avevo guardato, c'erano tutti buonanotte, ciao, buona serata. Ah, ok. Tutti bellissimo incontro, grazie a tutto, buon proseguimento, grazie, buonanotte, grazie di tutto, alla prossima, buonanotte, buonanotte. Bene. Va bene, allora... Yes, so sì. yeah, let's drink a cup of wine or a glass of wine or something like that, whatever you want to do. Maybe go to sleep, maybe tomorrow you have to get up early. I wish you a big success una buona serata. Kata. Beh, Dick, se viene a fare un po' di turismo in Italia lo ospitiamo, magari nel mese di giugno. As a tourist, we will host you. Maybe in July. Pardon? I didn't. If you come to Italy, you will be our guest. Thank you very much. I hope this will be possible soon. Speriamo presto. Vabbè. But, we know we have to be patient, yeah. Dobbiamo avere un po' di pazienza.
Sì, allora chiedili questo, se è d'accordo che lasciamo su YouTube le registrazioni dell'altra sera, di questa sera. Okay, is it okay to leave on YouTube the registrations of tonight and from the other night? Yes. I received 2 emails and there was a little announcement there. And Ho ricevuto 2 mail e c'era un annuncio. maybe it's possible to remove it on YouTube. Forse è meglio toglierlo da YouTube. There was two incidents. I thought I had deactivated it, but of course it's no problem to have it on YouTube, and I would enjoy it myself to review it again. Ich habe das jetzt nicht verstanden. Ist es okay oder ist es nicht okay? Pass auf, es ist okay, aber an 2 verschiedenen Stellen ist, ich habe eine E-Mail gekriegt. Das ist mit eingeblendet gewesen, weil es am iPad rübergekommen ist. Ich habe mein E-Mail. Okay, das in der Hinsicht wäre das nicht okay. Aber wenn das kann man ja dann irgendwie ausblenden oder so. Genau, wenn ihr das ausblenden würdet, wäre das sehr nett. Ansonsten. Ok, allora no, non avevo capito bene, ma mi ha spiegato che si può lasciare la registrazione su YouTube. Io avevo capito che aveva ricevuto delle mail di minacce, invece no, lui stava spiegando che sulla registrazione, mentre lui stava facendo la presentazione, gli sono arrivati sul computer delle mail che poi sono apparse a video. Quindi lui ha detto l'unica cortesia che chiederebbe se è possibile offuscare un po' questa cosa qua, perché sono cose private. Questo è l'unico informatico. Deve fare un informatico. No, lo troviamo, sì. E un informatico lo fa. Sì, lo facciamo, dai. Ok, allora possiamo ringraziare veramente tantissimo Wolfgang, perché ha fatto 2 lezioni strepitose che penso possano essere anche come aggiornamento per i nostri. For what for the 2 special evenings, and I hope that people will also think about this. I nostri tecnici e atleti della nazionale italiana. And so our athletes and techniques of the Italian national team. Stavolta mi manda 3 volte fuori quadro. Non c'è problema, maestro. Vabbè. Io direi grazie a tutti, buonanotte. Grazie a tutti, ciao. Ciao. Buonanotte. Ciao, no. Wiedersehen. Grazie. Wiedersehen. Grazie, buonasera. Thank you. Auf Wiedersehen. Grazie, ciao ciao. Ciao, ciao. Ciao. Ciao, ciao a tutti, ciao. Ciao. Anche Massimo ci ha salutato. Ok, che cavolo che lo chiude qua. Sì. Okay. Non hai capito, c'è solo di nuovo. Ehi! Erano 75 collegati stasera. Sì, ho visto. Ah, hai visto, ok. Se vuoi dirglielo, non so. Ok, vale. Quindi c'era Giappone. Oh, non si è chiuso. Non si chiude. Sì, non diceva del Giappone prima. Era il Canada, la Slovenia. Canada. Stiamo uscendo. È muto? Che è successo? Bulgaria. Sì? Che casino c'è successo? Che è successo? Non si chiude oggi, stasera. Non lo so. Che cavolo sta combinando il nostro computer stasera? Mica. Chiudo io.